ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। वेदांतदेशिका, निगमांतदेशिका और वेंकटाचार्य और वेंकटनाथ. This Acharya was born in the year 1268 after Christ. He lived up to 1369. He lived 100 years. The titles of Vedanta Deshika are Kavitarkika Kesari, Sarvatantra Swatantra, Vedantacharya, and also Samasya Sahastri. These are the titles of Sri Vedanta Deshika Acharya. He also named as Shetatika Granthakarta. He had written above 100 books. The names of books as follows. The works of Vedanta Deshikacharya can be categorized in 6 types. First one, Stotra Grandhams. Second one, Kavya Natakams. Third one, Vedanta Grandhams. And fourth one, Anushtana Grandhams. Fifth one, Rahasya Grandhams. Sixth one, Dravida Prabandhams. First Stotra Grandhams, second Kavya Natakams, third one Vedanta Grandhams, fourth one Anushtana Grandhams, fifth one Rahasya Grandhams, and the sixth one Dravida Prabandhams. We will discuss what are the names of the books. First category, Stotra Grandhams. Number 1, Hayagriva Stotram. Number 2, Dashavatara Stotram. Number 3, Bhagavadyana Sopanam. 4, Gopala Vimshatihi. 5th, Sri Stutihi. 6th, Bhustutihi. 7th, Goda Stutihi. 8th, Nyasa Dashakam. 9th, Abhitistavaha. 10th, Dayashatakam. 11th, Varadaraja Panchashat. 12th, Vegasetu Stotram. 13th, Ashtabhujashtakam. 14th, Kamasikashtakam. 15th, Paramartha Stutihi. 16th, Sharanagati Deepika. 17th, Devanayaka Panchashat. 18th, Achyuta Shatakam. This is in Prakruta language, Prakruta Bhasha. Achyuta Shatakam in Prakruta language. 19th, Dehalisha Stutihi. Dehalisha Stutihi. 20th, Nyasa Tilakam. 21st, Raghuvira Gadyam. 22nd, Shodashayudha Stotram. 23rd, Sudarshanashtakam. 24th, Garuda Dandakaha. 25th, Garuda Panchashat. 26th, Etiraja Saptatihi. 27th, Nyasa Vimshatihi. 28th, Tadvyakya. 29th, Vairagya Panchakam. Next category, Kavya Natakams. The book number is 30th. In Kavya Natakams,
30th number. The book number is 30. Subhashitanivi. Subhashitanivi. 31st. Yadavabhyudayah. 32nd. Hamsa Sandeshah. 33. Paduka Sahasram. 34th. Sankalpa Suryodayam. Sankalpa Suryodayam. Sankalpa Suryodaya Natakam. These are under Kavya Natakams. Next, Vedanta Grandhams. The next category is Vedanta Grandhams. 35th, book number 35. Dravidopanishad Tatparya Ratnavalihi. Dravidopanishad Tatparya Ratnavalihi. 36th, Dravidopanishad Saraha. 37th, Mimamsa Paduka. 38th, Seshwara Mimamsa. 39th, Shetadushani. 40th, Adhikarana Saravalihi. 41, Sribhashya Vyakya Tattvatika. 42, Nyaya Parishuddhi. Nyaya Parishuddhihi. 43, Nyaya Siddhanjanam. 44, Tattvamukta Kalapaha. Tattvamukta Kalapaha. 45th, Sarvartha Siddhihi. Tadvyakhya Sarvartha Siddhihi. 46th, Gita Bhashya Tatparya Chandrika. 47th, Ishavasyopanishad Bhashyam. 48th, Gitartha Sangraha Raksha. Gitartha Sangraha Raksha. 49th, Sri Pancharatra Raksha. Sri Pancharatra Raksha. 50, Satcharitra Raksha. 51, Nikshepa Raksha. 52, Chatushloki Bhashyam. 53, Stotra Bhashyam. 54, Gadyatraya Bhashyam. These three are coming under Rahasya Raksha. 52, 53, 54 books. Chatushloki Bhashyam, Stotra Bhashyam, Gadyatraya Bhashyam coming under Rahasya Raksha. Next, 55th, Adhikarana Darpanaha. Adhikarana Darpanaha. This is not available, this book. This is Luptam. It is not available now. Adhikarana Darpanaha, 55th one. Next category, Anusthana Grandhams. Anusthana Grandhams. The book number 56, Bhagavadarādhana Vidhi. 57, Yajñopavita Pratishtha Vidhi. Yajñopavita Pratishtha Vidhi. Next category, Rahasya Grandhams. Rahasya Grandhams. 58, book number 58, Sampradaya Parishuddhihi. 59, Tattva Padavi. 60, Rahasya Padavi. 61, Tattva Navanitam. 62, Rahasya Navanitam. 63, Tattva Matruka. Tattva Matruka. 64, Rahasya Matruka. 65, Tattva Sandeshaha. 66, Rahasya Sandeshaha. 67, Rahasya Sandesha Vivaranam. 68, Tattva Ratnavalihi. 69, Tattva Ratnavali Pratipadya Sangraha. 69th book, Tattva Ratnavali Pratipadya Sangraha. 70th, Rahasya Ratnavalihi.
रहस्यरत्नावलिः 71 रहस्यरत्नावली हृदयं रहस्यरत्नावली हृदयं 72 तत्त्वत्रयचुळकं तत्त्वत्रयचुळकं 73 रहस्यत्रयचुळकं 73 रहस्यत्रयचुळकं नेक्स्ट 74th अभयप्रदानसारः अभयप्रदानसारः 75 रहस्यशिखामणिः रहस्यशिखामणिः 76 अंजलिवैभवम् अंजलिवैभवम् 77th प्रधानशतकं प्रधानशतकं 78 उपकारसंग्रहः उपकारसंग्रहः 79 सारसंग्रहः सारसंग्रहः 80 मुनिवाहनभोगः मुनिवाहनभोगः 81 मधुरकविहृदयम्. This book is also not available now. This is also Lupta book. Luptam मधुरकविहृदयं मधुरकविहृदयं 82 परमपदसोपानं 83 परमतभङ्गः 84 हस्तिगिरिमाहात्म्यं हस्तिगिरिमाहात्म्यं 85 श्रीमद्रहस्यत्रयसारः श्रीमद्रहस्यत्रयसारः 86 सारसारः सारसारः 87 विरोधपरिहारः विरोधपरिहारः. नेक्स्ट कैटेगरी द्राविड प्रबंधम्स. सिक्स्थ कैटेगरी that is द्राविड प्रबंधम्स. बुक नंबर 88 बुक नंबर 88 अमृतरंजनी अमृतरंजनी 88th book name is अमृतरंजनी. 89 अधिकार संग्रहः 90 अमृतास्वादिनी 91 परमपदसोपानं परमपदसोपानं 92 परमतभङ्गः 92 परमतभङ्गः 93 हस्तिगिरिमाहात्म्यं. These are all Dravida Prabandhams. 93 हस्तिगिरिमाहात्म्यं. Next Dravida Prabandhams continuation. 90 the book number 93 is हस्तिगिरि महात्म्यम. 94 अडैक्कलप्पत्तु अडैक्कलप्पत्तु. 95 अर्थपंचकम 95 अर्थपंचकम. 96 श्रीवैष्णवदिनचर्या श्रीवैष्णवदिनचर्या. 97 तिरुचिन्नमालै तिरुचिन्नमालै. 98 पन्निरुनामम पन्निरुनामम. 99 तिरुमंत्रचुरुक्कु 99 तिरुमंत्रचुरुक्कु. 100 द्वयचुरुक्कु द्वयचुरुक्कु. बुक नंबर 101 चरमश्लोकचुरुक्कु चरमश्लोकचुरुक्कु. 102 गीतार्थसंग्रहः गीतार्थसंग्रहः. 103 मुम्मनिक्कोवै मुम्मनिक्कोवै. 104 नवमणिमाला नवमणिमाला. 105 पंदु पंदु. 106 कळल कळल. 107 अम्मानै अम्मानै. 108 ऊशल ऊशल.
109 Eshal. Eshal. From 105 to 109, these 5 Grandhams are also not available now. Lupta Grandhams. The Lupta Grandhams are Pandu, Kalal, Ammanai, Ushal, Eshal. Next 110 Prabandha Saraha. Prabandha Saraha. 111 Ahara Niyamaha. Ahara Niyamaha. 112 Nigama Parimalaha. 112th one Nigama Parimalaha. This is also Lupta Grandham. Nigama Parimalaha also Lupta Grandham. It is also not available now. 112th one is Nigama Parimalaha. These are the works of Sri Vedanta Deshikacharya. सांस्कृतिभिः द्राविडीभिः बह्वीभिः कृतिभिर्जनान् यः समुज्जीवयामास तस्मै सेव्याय मङ्गलम्. मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि. यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते. ॐ तत्सत्सर्वं श्रीकृष्णपादारविन्दार्पणमस्तु. ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः.